Окей. Нас also that. Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто не знает, меня зовут Language, я тупой американец, и я говорю по-русски. Всем огромный. Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто знает, меня зовут Language. Я тупой американец. Я изучаю русский. Тех, кто не знает, меня зовут Лэнг. Огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто не знает, меня зовут Language, я тупой американец, и я говорю по-русски. Сегодня мы будем говорить о русском языке. This is the start of a new series where I go through the languages of the world and review from the point of view of a language learner. I'll discuss who speaks them, their grammar, their difficulty, and tons of other... I can't even leave. Which language you'd like me to cover next? My Russian typing. Ukraine, I don't want to I can't even. Which language you'd like me to cover next? And without further ado, давайте начнем. Know in the comments which language you'd like me to cover next. And without further ado, давайте начнем. I can't even legally travel to Russia, and they invaded Ukraine. I don't want to support that. Давайте начнем. Давайте начнем. Давайте начнем. I don't know why he put us an extra syllable between Why would anyone learn Russian in 2022? I'm glad you It's asked me. 2025. I am not learning Russian to go to Russia. If you're a monolingual beta, you live under a rock, or you live in your mom's basement like me, Russian is a Slavic language spoken by over 150 million people in 20 different countries if we count CSGO as a country. So right off the bat, we have an amazing reason to learn it. 20 different countries, that's so much DLC. And 150 million people, that's a ton of NPCs to interact with. Roughly 6 times the population of North Korea, to be exact. So what other countries speak Russian? A lot of cool ones. You've got parts of the Baltic states, Belarus, parts of Ukraine, Azerbaijan, and even Georgia. But the real reason I learned Russian is for the stands. Pakistan? Нет, закрой свой рот. I mean Tajikistan. Закрой свою. Закрой свой рот. Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Kazakhstan. Some of the most giga-chad countries in the entire universe, which also happen to speak Russian. You could obviously instead learn each of those countries' respective languages, but I think it would be easier to just learn Russian, which will unlock communication in all of the stands. These places have some of the coolest architecture and landscapes I've ever seen, and I bet all my Duolingo lingots that one day I'll leave my wife and kids to retire in Uzbekistan. But if you're a broke beta and can't travel to the stands, there is also a little part of New York called Brighton Beach, where Russians hang out all day and snort borscht. So if you learn some Russian, you can shock these native speakers without even needing a taser. And for those of you who are antisocial, you're in luck as well. You can also have fun with Russian because it is in fact the second most used language on the internet. Speaking of the language, I can't think of a lingo on this floating rock that is more challenging, frustrating, badass, yet rewarding than Russian. When you first look at this thing, if you're anything like me, you'll be in shock. It's honestly pretty intimidating. The first thing that you'll have to learn is the new writing system. What on earth is this strange alien adaptation of the American alphabet? It's like they copied our homework, changed a few things, and submitted it to the teacher. But I won't let them get away with it. Let's take a look at some of these letters. This is literally just the number 3. It's like the... So let's wait. Just be normal. Needless to say... Once you've got the alphabet down, I've seen this before, so let's watch something that I haven't. The vodka, the bears, and the ballet, we are going to chat about the most fascinating of all things Russian, the language. And since you're here, I'm guessing you either have a very good reason to study Russian, or you could just listen to some funny Russian peasants talking. Голубятник, ты паршивый, лестницу он пожалел, ах ты! Так мне чинить лестницу, знаешь? Я сейчас починю! Вылезай, говорю! Покупал или нет? Паразита! Ну-ка, давай говори, матерь, как на духу. Покупал Вась голубей или нет? Слышь, кому говорю-то? Ну? Да. Ну вот, тебе на платье и на мороженое. That is one hilarious movie, and you can read my review of this. And then you let's say that there are I don't care if it's no worth learning or not. Still, So let's talk about it. First, verb of motion. This is something that can make your head spin a little bit. So there are many changes you can make to one
word in Russian, allowing you to express yourself in a very precise way. I'll try to give you one really simple example. Идти, Идти. ходить. Ходить. Look at these two Russian words. They both mean to walk or to go somewhere by foot. So why use two different words? Well, it's because when Russians say they are going, they also indicate whether they are going in one direction or making a return trip. Now, this verb suggests that your movement has only one direction, but this one implies that you're coming back or going in more than one direction. This is called a verb pair in Russian, and there are 14 pairs altogether, all for various types. Unlike on translation. Something I really love about the Russian outlook is even though English has more than 1 million words, we still haven't really found a way to express certain feelings as precisely as Russian does. It's pretty mind-blowing, so check this out. Надрыв. Or certain tastes like Vietnamese, but apparently there's a taste called bùi, which has been described to me as powdery, meaty, nutty, creamy. I have no idea. Now, this is one of those untranslatable Russian words. The literal meaning is a tear or a rip. But no, see, that's not it. But think about a time you had extremely powerful hidden feelings about something and your emotional tension was maxed out. And then it suddenly burst out uncontrollably, like some kind of borderline hysteria. Now add another layer to the meaning. Your outburst doesn't just affect the listener, it also causes you pain. That's pretty intense, right? See, Russians have words for feelings that we in English would need a paragraph for. Let's have a look at another one. Тоска. Toska. My best Russian. Let me check the difference between comprehensible and incomprehensible. Okay, yeah, I do want to know this. Just quickly. So, as a beginner learning... Because it's really hard to get new words. Japanese. I don't know. So, as a beginner learning Japanese, should you be immersing yourself with content which is comprehensible to you? Well, let's go into this a little bit. So, according to Stephen Krashen's input hypothesis, you acquire language when basically you comprehend something which you previously couldn't. So, if I hold up a ball, a red ball, and say the English sentence, this is a red ball. And let's say, for example, you didn't know the English word ball, but you knew the rest of the sentence, this is a red blank. Then you could probably make the inference, oh, the word ball probably means ball. And now you just, due to the extra context clue of me holding up the red ball, you're able to comprehend the sentence, comprehend that the word ball means ball, and then, according to the input hypothesis, you'll be able to acquire it. So acquisition is all about understanding things which you previously couldn't understand. So now when we're thinking about, well, should you be immersing in content which you understand like 90 to 90% of already? Or is it okay to immerse with content that you only understand 30, 40, 50% of? Is one better than... I probably understand like 5%. Than the other, or are they about the same? When we're thinking about this question, we have to think about, well, which one will provide us with the most opportunities to comprehend things which we previously weren't able to comprehend? Well, the reality is that I don't know, and nobody really knows because there haven't been any sort of scientific studies conducted on this topic. But I'm going to talk to you about my speculations and my theories with this topic based off my own experience and my models of how language acquisition works. So, I actually don't think, as a beginner of Japanese, this is different once you become Hello like, there, late one intermediate to singular advanced. viewer.
But as a beginner of Japanese, I don't think that it's actually any better to be understanding 90% versus, say, 30-40%. And it might actually be even more useful to have 30-40%. When I was learning Japanese, for the entire period where I was a beginner, I pretty much exclusively immersed with content which was way above my level, you could say, right? I was only understanding probably 10, 20, 30% Okay, so basically, in the description it says in America. Hi. Again. I want to watch Sesame Street because it helped me learn the order of the alphabet. It did not help me learn the alphabet itself, just the order. School 500. Руку дай всем друзьям, на улице сам. I think I should watch something with subtitles. Oh, hold on. Okay. Actually, no. Let's just find Sesame Street and see if there's something with subtitles or like that. Not working. Okay. Ulica Sezam. Oh, whoops. I meant to click the first one. Bradbury. Ulica Sezam. Why do I have... Okay, whatever. Ulica Sezam. What? Ulica Sezam. Subtitrami. Bradbury. Four views. When did that happen? You know what I mean? I lost my paper clip. Why you lost your paper clip? I don't know why I lost my paper clips, but Ulica Sezam. что с тобой, Еник? Еник, что с тобой? Что с тобой, Еник? Еник, что с тобой? Какая грустная история. Ой, это ты из-за Мне книги. стало так жалко. Ну, Еник, отложи ее в сторону и засыпай. Дочитаешь утром. Я сейчас, Влас, я почти дочитал. И потом эта грустная история закончилась. Теперь уже не грустно. Засыпай спокойно. What does that mean again? It means finish. Ой, ну, Влас. Хорошо, спокойной ночи. Ой, тут такое началось. Так, Еник, что теперь? Что такое? Что смешного? Это так смешно, Влад.
Очень смешно написано. Вот и Еник, всё. закрой книгу, ложись спать, пожалуйста, я устал. Ну, Влас, самое интересное место. Мне немножко осталось. Ай. Ой, тут уже не до смеха. Спи, спи, спи. Ладно, я сплю. Ой. О. 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 Ой. 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 Они милицию! Влас, как страшно! Я боюсь читать это в своей постели, Влас! Я боюсь, я лучше почитаю рядом с тобой. Проваливай! Подвинься, Влас. Я не могу, кровать слишком Страшно узкая! одному. Все хорошо, Влас. За что? Больше не страшно. Ага. Ну вот, осталась только одна страничка. Ага. Какой неожиданный конец. Что? В конце книги сюрприз! Такой сюрприз! I'm confused. Привет, друзья! Смотри, какой сегодня у нас длинный пример. Таких длинных, I по-моему, don't think еще I'll нет. understand Я вас this удивлю, наверное, nearly. потому что это задача для 6 класса из учебника по математике 1933 года. What do you mean? Вот Is it современный школьник- Russian, man? This is learning Russian stream. What do you think? Yeah, that's just kind of something about subtitles. Нет, Виктор, там. Знаешь, тут ничего нет, Вера. Виктор, Виктор! Я ничего не вижу, Вера. Где ты? Ну не раз. It did the thing again. It did the thing. Трависе, я Okay. все еще тут. О, ты там? Да, Виктор, я тут. You there? Нет, Вера, это я тут. Тебя тут нет. Нет же, Виктор, дорогой, я тут. Ты тут? Ну тут я. Где же ты? Я тут, ты там. Я тут, ты там? Конечно. Привет. Мамка, может вам лучше зажечь свет? Я иногда люблю поплавать в море, люблю гулять я, глядя в небеса. Любуюсь птичками, люблю я их, не скрою, но каждодневно в 2 часа я должен отдохнуть, чтоб отдохнуть, ляг на подушку, а It's ручки like I'm not положить. learning anything from this. Mini play, what the hell? I think this guy might be a content farmer, I'm not entirely sure. I subscribe because there's a shit ton of input. I don't think I'm gonna learn anything from it, but Как видит бабушка против что происходит на самом деле? Общение с дедом. Как видит бабушка? Нет, Ефрентий. Эту сковородку поставь на место. Не нужно ее трогать. Я хотел подкормки для рыбалки сварить. Милок, положь ее на место. Я тебе сейчас другую кастрюльку дам. Хорошо. Спасибо, Тамарка. Общение с дедом. Что происходит на самом деле? Ты старый пердун! Быстро положь эту сковородку на место! that's all actually happened, right? Yeah. Я тебе сейчас ей по башке заряжу! Я хотел подкормки для рыбалки сварить. Что, охренел, что ли? Новая сковородка, блядь! Охренел. That was just it. Ну и херни! Ей 20 лет! Вот именно! Всего 20! Только старую! Я тебе сейчас другую! Подъем с утра. Как видит бабушка? Видит. My grandma sees this is what actually happens. Физкульт, привет, дед! Вставай, говорю! Посмотри, как солнце сверкает за окном! Ой-ой-ешеньки, как прекрасно. Вот и я о том же.
Сейчас я пойду за продуктами 15 километров. Давай. Давай. Is that supposed to be the grandmother? Okay, I should find a way to know. Подъем с утра. Что происходит на самом деле? Подъем с утра. Что происходит на самом деле? I assume that's like a game. Подъем с утра. Подъем утро. Getting up in the morning. Что происходит на самом деле? Какой прекрасный день. Прекрасно. Какой прекрасный. Я можу все. Какой прекрасный день. Прекрасный. What a beautiful day. Поздновато я сегодня встал. Спала я сегодня часа 52 утра. Поздновато. Да, бабуль? Телефон бабушки. Как видит бабушка? Telephone. A phone. Телефон бабушки. Grandma's phone. Происходит на сам... Тайна третьей планеты. Okay. What's that? Oh, that show. Interesting. Does it have subtitles? Does it? Он здесь. И это называется... I guess if it is a kid's show, which I assume it is, then I should be able to figure out the words fairly easily. Like, I don't think I'm at a 2-year-old, maybe 3-year-old's level of comprehension. I have 1-year-old vocabulary at best. Тайна третьей планеты. Mr. the Third Planet. Tайна. Secret. Mr. Secret. Oh, okay, Mr. Secret. I seen them in Soviet kids show. Soviet cartoons for children. If it's Soviet cartoon for children, why would it? If it's a Soviet cartoon, why would it be not be for children? You have cartoons for Stalin's great grandpa. Oh, okay, thanks. Like automatic or actual subtitles? Because automatic subtitles usually aren't that accurate. Damn it. I think almost every video has automatic subtitles. Music. I guess it's the best I can do. I shouldn't
should be fairly accurate since it is a kids drama. I assume it'd be pretty easy to hear. It is sometimes. That just happened again. Okay. Those robots seem to have a hard life. Is it Ukrainian? Why is a short time game recommended? Все это добром не кончится. Those subtitles do seem to be correct. Seal. This will not end. All this will not end well. Okay. Добро. Good. Пегасу никогда не подняться. Кончится. Пегасу никогда не подняться. What was that last thing he said? Не кончится. Пегасу никогда не подняться. Подняться? Oh, thanks. Подняться. Rise. Pegasus will never rise. Is that what it says? Oh, Pegasus. Okay. Nikagda means never. Okay. Finally it says подняться. Сейчас something. Probably look at the transcript. Wow, a lot of music. Oh, let's разовеется. Yeah, why does it put the subtitles like 14 minutes ahead? It's going to break now. Okay. That sounds fun. Whoa, it didn't break. That's insane. If it broke, then that elderly woman might have died. Скажите, пожалуйста, вы летите за зверями для зоопарка? Да. Вы капитан Селезнев? Простите, я профессор. Простите. Профессор Селезнев, все сходится. А я Алиса. Это совершенно не важно. Важно то, что вы летите мимо Альдебарана. Что случилось? Ничего, просто вы повезете тортик моему внуку Коле, у мальчика день рождения. Где тортик? Здесь. Разумеется, он здесь. И это называется тортик? А как вы думаете, мой внук будет есть тортик один или с товарищами? Как вы думаете? Я ничего не думаю, я никуда Думаю. Think. не полечу. Нет, вы полетите, капитан. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны... Московскому. Sounds like Moscow. That is what he said, right?
Нет, вы полетите. Утрик. Окей. Капитан. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны редкие звери. Is she talking about Moscow? Звери. That's alright. Did they say Dotterit somewhere? Huh? Dortik. Ah, okay. It's a lot talking about something. Вы повезете тортик моему внуку Коле, у мальчика день рождения. Где тортик? Здесь? Разумеется, он здесь. It's quite small. Это называется тортик? А как вы думаете, мой внук будет есть тортик один или с товарищами? Как вы думаете? Я ничего не думаю, я никуда не полечу. Нет, вы полетите, капитан. Полетите. Fly to Moscow Zoo. Something. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны Нужно. Need. Oh, you will fly to Moscow Zoo. редкие звери. Редкие. The animals. Галина бабушка оказалась... Ой, оказалась права. Галина бабушка оказалась права. Is my pronunciation good? E12. Июня 20. That's a long time in the future. Года капитан Зеленый. Профессор Селин. Капитан Зеленый. Профессор Железнов и его дочь Алиса полетели за редкими зверями. Okay, thanks. So I assume that it's not great, but it's understandable. Is that right? Okay. I have no idea what this means. Right. Okay, thanks. I can live with being understandable. It's quite grainy sound. Why are they bringing a child to some weird mission that's probably gonna kill them? Завтра подзарядка и старт на планету. Завтра. Tomorrow. What do you mean tomorrow? It's here in space. Подзарядка. Recharging. And start? What? Завтра подзарядка и старт на планету Blue. I feel like listening to it in slow, in like half speed, is better than reading this transcript. Вот, сегодня будем отдыхать. Okay, that's pretty hard to hear. Never mind. I take back what I said.
Завтра подзарядка и старт на планету Блук. Вот, сегодня будем отдыхать. А я... Breathe. I'm gonna rest. Similar. Blue is the planet name. Oh, okay. Вот сегодня? Is it сегодня? 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 Вот сегодня means tomorrow. What? Here today. Oh, here today, будем. Будем means will, right? Yeah, we will. We will. We will. Let's rest. Я на футбол. Сегодня здесь на Луне матч Земля, планета Фикс. И старт на планету Блук. Вот, сегодня будем отдыхать. А я на футбол. Сегодня здесь на Луне матч Земля, планета Фикс. Я пойду с Алисой. Правильно. What's that static in the background? Ее одну отпускать нельзя. Мне уже 9 лет. Ну что может со мной случиться на Луне? В 22 веке. Луне means merger, it's not a name. С тобой было бы полно хлопот даже в тихом 20 веке. I want to check. Is there a cursive subtitle thing? That would be interesting if that was. I do want to see what show. Cursive. That is sans serif. Most by serif. Okay. Okay, so basically it just doesn't exist, I guess. Со мной случится на Луне в 22 веке. С тобой было бы полно хлопот даже в тихом 20 веке. Селезнев! Селезнев! Селезнев. 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 Ну это же надо! Сколько световых зим! Сколько световых лет! Ты что здесь делаешь? Мы летим со зверями, Громоздека. Nice eyes. They look strange. Зверями? Это замечательно! Ну, как дочка? Уже говорит? Слишком много говорит. Она уже 2 класс кончила. Что? Стареем, стареем. Селезнев is who's second? Так 2 класс, говоришь, а? Это надо отметить. Официант! 4 стакана. Официант. Waiter. Yeah. 2 валерьянки и салат. How do they drink really well? Or are they on wheels? Ну я же просил 4 Is стакана. more but or well? Swell. А тут 402. 400. У нас все точно. Точно. Is it точно or точно? Точно. Точно. I have everything down. У нас все точно. I have everything right. Huh? Сегодня. Is сегодня, сегодня, сегодня. Сегодня. Sounds like сегодня. Нет, но ты слышал? Все со мной спорят.
Меня никто не любит. Да что ты говоришь? Тебя все любят, Громозек. Нет. Nobody. Да, ты говорите. That everyone loves you. Да что ты говоришь, тебя все любят. Oh yeah, yeah, yeah. I think I get all that. That you're saying that everyone loves you. Да? А ты слышал о планете капитанов? Да, знакомое название. Да. Знакомое. Да там будет музей имени 2 капитанов. Музей. That sounds like Грузия. Or museum. Они вдвоем. 2. 2. Одолели джунгли и вредики. Они уничтожили гнездо пирата Глота. Они такой... Да, это я знаю. А ты знаешь, что капитаны встречали массу редких зверей? Ну, улавливаешь? Улавливаю, Громозека. Спасибо. А это далеко? Да, совсем рядом, парсеков 100. Кстати, директором там доктор Верховцев. Мой большой друг. Он тебе покажет дневники капитанов. Вот ты... Доктор Верховцев! Доктор what? Доктор не Верховцев. Доктор Верховцев? Ну почему он убежал, а? Ну убежал. Well, почему? Why he run away? Почему? Это же надо. А еще друг. Жената. А это жената. А еще друг. Может быть, ты обознался? Жената. А, да. Может быть. Вот что значит 2 лишние капли валерьянки. I don't think the static or the not great microphone quality helps for them, helps being able to listen to it. 3-1 в нашу пользу! Селезнев! Это твоя малютка? Моя. Отпустите девочку! Отпустите. Let go. Бандит несчастный. Хулиган. Ой, снимите зеленого, это он меня спасал. И не подумаю. Будет знать. Подумай. I'll think about it. Как кидаться на великих археологов. Привет. Безобразие. Ну? Безобразие. Ugliness. А с плохого? Мы летим на планету капитанов. Да здравствуют капитаны! Хорошо не кончится. Капитаны, it's plural, right?
Осторожней. Астероиды очень опасны. Следуйте точно за мной. На этот раз обошлось. How the girls have to fit back into place so easily? Who are those? Добро пожаловать. How did I see that as Karl Marx? Am I blind? Это же надо. Я про них в школе учила. Ты права, детка. Это капитаны Ким и Буран. These are captains Kim and На своем корабле «Синяя часть» они облетели всю вселенную. Fiona. Some. Oh, that's quite a nice running animation, even by today's standards. Peppers. Садитесь. Oh. So much paper. Чем обязан? Мы ищем редких зверей, а капитаны были на многих планетах. Oh. Oh, okay, that makes sense. What we're looking for. Oh, okay, so it's like the issue. Okay, that makes sense. Нет их? Хотите чаю? Нет, спасибо. Сначала... Do you want? Мы хотим посмотреть дневники капитана. Вам нужны дневники? Oh, that's convenient hiding spot. Покажете дневники? Нет, у меня дневников. Может, нам уйти? Конечно. Приятно было познакомиться. Приятно было как познакомиться. It was nice to meet you. А где сейчас, капитаны? Я ничего не знаю. Я никуда не летаю. Я ничего. Не знаю. I don't know anything. Assume, because double negation. It's, I don't know nothing. Don't know nothing. Говорил, что никуда не летает. Все это очень странно. Очень. This is all very strange. Right? This is all very strange. Этих тайн и загадок. А я очень люблю. Nice stars. Very realistic too. Планета Блук. Начинаю спуск. There's blue. Здесь меняют и продают самых удивительных животных. Guys, you video recommend me from what? You video recommend me from YouTube. What does that mean? Please tell me, what does that mean? What does you video recommend me from YouTube mean? Прекратите сквозняк, а то ребенка простудите. Rебенка. Child. У нас несчастье. I'm from Russia.
I bad English. Okay, yeah, that's understandable. English and Russian do have different grammar. Перебили всех говорунов. Это сделал он. Доктор Верховцев. Дела. У нас несчастье. Перебили всех говорунов. Это сделал... Говорунов? What case is that? No, I mean deconsonation. Wow. Говорунov. He meant that YouTube recommended him the video. If it didn't, then what? Where else would you have gotten recommended it? Он. Hello there, third person watching. Доктор Верховцев. Зачем директору музея убивать говорунов? Откуда мы знаем? Откуда мы знаем? Откуда? How do we know? Откуда is where? Okay. Me or Dorkmeat. I'm from Australia. I was born in Vietnam. My family's Vietnamese, but I live in Australia. Здравствуйте, профессор. Добрый день, штурман Вашев. Вы тоже зазвели... Штурман. Navigator. Нет, мы летим на Альдебаран. Пап, смотри, кто там. Штурман Вашев. Вы тоже за змеями? Нет, мы летим на Альдебаран. Пап, смотри, кто там. Извините. Смотри. Смотри. Простите, в каком номере остановился доктор Верховцев? В 8. Спасибо. Is that his... That's his name, right? Who's that? Этот человек ушел. Yes, sir, no what? Давно? Вчера. Is that capitalist pig or something? Странно все это. That genuinely gives me capitalist pig vibes. Yeah, look at that. Tell me, this definitely looks somewhat similar to this. Странно все это. Странно всё это. What diversity? Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта птица? Нахал! Это я его продаю. Это тигр-крыс с планеты Пенелопа. I might finish this tomorrow. Strong might, I might not. But I